Hola, yo soy Lucy y quiero introducirlos, antes de empezar este video, quiero introducirlos a este pajarito que se llama Patitas. Hi, my name is Lucy and I want you to meet this little guy. His name is Patitas. Patitas is my assistant, but he doesn't always behave very well, so we might have to put up with a little bit of noise in the background sometimes. Nonetheless, I just want you to make sure you know him. Yeah, there he is, right? Can you see him? It's Patitas. Oh, Patitas is so beautiful. Okay. Para mis oyentes, este es Patitas. Patitas es mi asistente. Nada más que a veces Patitas no se porta muy bien. So, si oyen algunos ruiditos, es que de ser Patitas. Yeah. When you download the CAHSEE release questions, you will find that the first sample problem asks you to change a very large number to scientific notation. You may also notice that the answers all include a 10 with a little number on top, like a -11, a little 11, positive 10, positive 9, etc. To answer this problem, we need to know what scientific notation is. But before I answer that question, I need to answer a more fundamental question. What is a 10 with a little number on top? Okay. Particularly, let's just look at an example, like say 10 with a little 5 on top. Okay. This expression is a shorthand. Let's write this down. Shorthand. For a much longer expression that shows the multiplication of 5 tenths, that is, the product of 5 tenths. The product of 5 tenths. So I'll write it out. That would be 10 times 10 times 10 times 10 times 10. Now notice, this is not 5 times 10. This is 10 multiplied times itself, 5 times. So we find the 10 only in this expression. We only multiply the tens, not with a 5. The 5 simply tells me how many tens I'm going to multiply together. Okay. When I do the multiplication, then I'm going to get the value of this expression. So let's do the multiplication. So if I multiply the first 2 tens on the left, I'm going to get 100. Because when you multiply by 10, you simply attach an extra 0 to the end of the other number. So I have a 10 with another extra 0. That gives me 100. You may have learned that little trick when you were in elementary school. If you multiply by the next 10, we're going to get 1,000. That would be 100 with another little 0 attached at the end, 1,000. If I then multiply that times the fourth 10, I'm going to get 10,000. So that would be 1,000 with another little 0 attached. Now my final 10. When I multiply with the last 10, this is going to give me 100,000. A 1 with, guess you guessed it, 5 zeros. Okay, so this is called 100,000. Now notice, there are 5 zeros, and it starts with a 1. Okay, now the expression 10 with a little 5 on top and a 1 with 5 zeros, okay, are both called powers of 10. And in this case,
the fifth power of 10. The fifth power of 10. There are other ways of saying it. Some people would say 10 to the fifth power. To the fifth. I forgot that the fifth power. Okay, so both of them are called 10 to the fifth power. Now, 10 to the fifth power shows, like I said before, 5 zeros. Okay, now I'd like to say this in Spanish, so if you bear with me, I will be done really shortly. Okay, para los que hablan solamente español, aquí vamos a hablar de las potencias del 10, la primera parte. Cuando van a este sitio que está indicado acá arriba y bajan el documento que tiene los problemas del CAHSEE, estos son problemas ejemplares. Se fijan que el primer problema le pide a la persona que cambie un número muy grande a lo que se llama scientific notation, que sería en español, yo creo, notación científica. Si pueden ver abajo, ven que también las respuestas tienen algo muy curioso. Tienen un 10 con numeritos chiquitos arriba. Por ejemplo, uno tiene un 11 negativo, otro tiene 11, otro tiene 10, 9, etc. Para contestar a esta pregunta, tenemos que saber qué es scientific notation. Pero antes de contestar esta pregunta, yo quisiera contestar otra pregunta más fundamental. ¿Qué es un 10 con un numerito chiquito arriba? Ok, en particular vamos a ver este ejemplo. 10 con un 5 arriba. El 10 con un 5 arriba representa una abreviación de un producto de 5 dieces. Escribo una multiplicación porque eso es lo que producto quiere decir. Es una multiplicación de 5 veces el 10. 5 veces salen en la multiplicación. No salen 5, hay que tener cuidado con eso. Esta no quiere decir 5 por 10 o 10 por 5. Lo que quiere decir es que hay que tomar 5 veces el 10 y multiplicarlos juntos. Cuando hacemos la multiplicación, sacamos el valor de esta expresión. Vamos a multiplicar. Aquí al multiplicar los primeros dos 10 me salió un 100. Eso lo multiplico con el tercer 10 y me sale un 1000. Y ese lo multiplico por el cuarto 10 y me sale 10.000. Que al multiplicarlo por el último 10 me va a dar 100.000. Quiero que noten que hay 5 ceros y un 1. Esto se llama potencia del 10. En particular es la quinta potencia del 10. Otra manera de decirlo sería 10 a la quinta potencia. 10 a la quinta, yo creo que se dice así, quinta potencia. ¿Ok? En el video que sigue vamos a platicar más sobre las potencias del 10. In the next video, I will talk more about powers of 10.